வணக்கம் நண்பர்களே, இது தமிழ் நண்பன் சர்க்கிட் சேனல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் விசி ஹோஸ்ட் ஜாபுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றது, இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்றது நம்ம கொஷினை பார்த்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து பெய்டு ஸ்டடி மெட்டீரியல் அப்படின்றது ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ₹500 பே பண்ணணும். பே பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் பிடிஎஃபாகவே ஃபைலாக சென்ட் பண்ணிடும். ஸோ வீடியோஸும் அதற்கு வந்து தொடர்ச்சியாக போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இந்த ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்த முறை இது வருமா, இதே வேக்கண்ட் வருமா அப்படின்றது தெரியாது. ஏன்னா நமக்கு வந்துட்டு எல்லாராலையும் அப்ளை பண்ண முடியாது. பர்டிகுலராக இந்த டிகிரி முடித்தவங்க மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பர்டிகுலர் நபர் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க. அதனால் காம்படிஷன் அப்படின்றது மிக 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 குறைவாக இருக்கும். ஸோ இந்த வாய்ப்பை அருமையாக யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தாராளமாக வேலைக்கு அப்படின்றது போகலாம். இதை மிஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த முறை எப்போ வரும், இதுக்கு அடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டு புலம்புறதுல எந்த யூஸும் இல்லை. இப்போதே வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப கம்மியான காம்படிஷன் அப்படின்றது இருக்குது. படிச்சிங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு வேலை அப்படின்றது உறுதியாக கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கொஷின்ஸ் அப்படின்றது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கில் கொஷின்ஸ் அப்படின்றது பார்த்துருவோம். Unit 2 Application Development. Topic 5 Concepts of OOPs. Which of the following is a key concept of object-oriented programming? All of the above. Polymorphism, data abstraction, encapsulation. What does OOP stand for? Object-oriented programming. What is the primary purpose of encapsulation in OOP? To hide the implementation details and protect data. Which concept is used to represent real-world objects in OOP? Classes and objects. Which of the following is an example of inheritance in OOP? A child class inheriting properties from a parent class. Which keyword is used to define a class in Java? Class. What is polymorphism in OOP? The ability of different OOPs objects to respond to the same method in different ways. Which of the following is true about abstraction in OOP? It hides unnecessary implementation details from the user. What does the term method overloading mean in OOP? Using the same method name with different number or type of parameters. What does the term method overloading mean in OOP? Using the same method name with a different number or type of parameters. What is significance of super keyword in Java? It is used to call a constructor from the superclass. Which OOP principle allows a class to derive properties and behavior from another class? Inheritance. Which of the following best defines an object in OOP? An instance of a class containing data and behavior. Which of the following concepts is used to restrict direct access to an object's attributes in OOP? Encapsulation. What is the purpose of a constructor in OOP? To initialize an object when it is created.
What is the main characteristic of polymorphism in OOP? Objects of different types responding to the same method. Which of the following is the correct syntax to inherit a class in Java? Class child extends parent. In OOP, what is the relationship between a class and an object? An object is an instance of a class. What does method overriding allow in OOP? A subclass to provide a specific implementation for a method that is already defined in superclass. Which of the following is an example of an abstract class? A class that cannot be instantiated directly. Which of the following is not a feature of object oriented programming? Function pointers. Which of the following OOP principles is used to define a clear interface while hiding internal workings? Abstraction. What is an interface in OOP? A blueprint for methods that, that a class must implement. What is the difference between a class and a structure in OOP? A class can have private members, whereas a structure cannot. What happens if an object of an abstract class is instantiated in OOP? An error will occur at runtime. Which of the following is an example of method overloading? Defining two methods with the same name but different parameter types. What does the term dynamic binding refer to in OOP? The binding of a method called to a class at runtime. What is the purpose of the keyword in Java? It refers to the current object. What is an example of a constructor in OOP? A method that initializes an object. What is the main difference between an interface and an abstract class? An interface can only define abstract methods, while an abstract class can have both abstract and concrete methods. In OOP, what does the term message passing mean? Sending data from one object to another. What does the term access modifier refer to in OOP? It defines the visibility of a class or its members. Which of the following is true about a static method in OOP? It can be accessed without creating an instance of the class. Which of the following is not a benefit of using OOP? Improved performance. Which of the following is an example of data abstraction technique in OOP? Using private fields and public getter setter methods. What is the main advantage of inheritance in OOP? It provides the ability to reuse code from existing classes. Which of the following is true about multiple inheritance in OOP? A class can inherit from multiple interfaces but only one class.
What does the final keyword indicate in Java? All of the above. A method cannot be overridden, a class cannot be inherited, a variable cannot be reassigned. What is the relationship between a superclass and a subclass in inheritance? A subclass inherits the properties and methods of superclass. Which of the following is a feature of polymorphism in OOP? Different objects can share the same method name. What does the term constructor overloading mean? Defining multiple constructor in the same class with a different parameter. Which OOP concept does method overriding implement? Polymorphism. What is the purpose of a destructor in OOP? It cleans up the resources used by an object when it's destroyed. What is the role of an abstract class? It provides a common template for other classes. Which of the following is a valid reason to use polymorphism? To allow methods to behave differently based on the object calling them. What is the primary function of an interface in Java? To define a contract for what a class can do without specifying how it is done. What is the advantage of using method overloading in OOP? It reduces the complexity of calling methods with different arguments. Which of the following is a disadvantage of inheritance in OOP? It can result in tight coupling between classes. What is meant by the term tight coupling in OOP? The relationship between classes that are highly dependent on each other. What is an example of encapsulation in OOP? Hiding the data by making attributes private and providing public getter and setter methods. Which of the following is an important characteristic of OOP? Object reuse of modularity.